यहाँ पे हाँ यहाँ पे कितना जाम क्यों है? यहाँ पे बाय बाय रुको वेट कैसा होता है भाई चालू नहीं हो रहा है कॉलेज के पीछे रहते ना। हाँ यस यस हाँ वाइन में डेली मिलती है यार यहाँ पे अरे भाई अरे भाई एक मिनट यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए ना सर यहाँ पे क्या बात चांद एकदम बढ़िया एक ये वाले कैमरे में देते हैं दानिश भाई ये भाई राइट कॉर्नर प्लीज ये सुरेंदर हिट है दानिश भाई नाइस लुक थैंक यू थैंक यू भाई क्या अच्छा लगा Right. That's Ramji Gulati in the house. The first bicycle hero. आज यहाँ पे आना जी यहाँ पे देखो मैडम जी सर यहाँ पे देखिए नाइस लुक सर नाइस लुक क्या बात है सर सेंटर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देखिए सेंटर सेंटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट में सेंटर सॉरी यार एक इनका माल भाई तुषार को फोटो किया था ये भाई ये राइट वाओ सर भाई सामने है ना सीढ़ी से दो चाहिए थैंक यू
एक नंबर था। ये सही चलेगा। यही चलेगा ना? चलिए यही लेता हूँ फिर मैं भी ले लेता हूँ। थैंक यू इतना गंदा तो उसको साफ करना पड़ेगा। लो चीज उसको साफ करना। सर लोग क्या है सर यहाँ पे देखिए ना अरे फाटक दिया जाए सर। यहाँ पे आप ही जाए यहाँ सर सेंटर ज़्यादा ही सेंटर में नहीं देखा मैं राइट में देखो, राइट में सेंटर राइट में देखो, मैं हूँ। ज़्यादा की तरफ देखिए सर इधर भाई यहाँ पे देखो, राइट और यहाँ राइट देखो, राइट। नाइस लुक भाई थैंक यू मैडम सेंटर में नहीं देखा मैडम यहाँ पे भी आसिम भाई के कैमरे में सेंटर मैम सेंटर में नहीं देखा सेंटर दीक्षा ये सर लेफ्ट सेंटर में हो गया Thank you.
एक मिनट यहाँ पे धन्यवाद भाई यहाँ पे देखिए सेंटर 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 मैं चारों मैम मैम थोड़ा इस तरफ थोड़ा एक फुट यहाँ देखिए यस मैडम जी यहाँ पे भी देखो पूनम जी यहाँ पे हो यहाँ पे देखे नहीं अपने सेंटर सेंटर नहीं जाएगा उसका पूनम जी यहाँ पे हेलो यहाँ साइड हाँ ये क्या देखिए नेक्स्ट पूनम यहाँ पे पूनम जी Nothing. There is pin drop silence. पूनम जी हेलो पूनम जी यहाँ पे टर्न 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 सेंटर सेंटर पूनम पूनम जी यहाँ टर्न टर्न turn this side हो गया मैम मैम सामने यहाँ देखिए मैम यस ओके मैम हो गया आपका हाँ इस तरह भी थोड़ा ये आगे आइए टर्न टर्न इससे मेरे सामने हाँ यस मैम टर्न टर्न मैम ये इस तरफ होल्ड 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 थोड़ा पीछे ना थोड़ा पीछे पीछे जाए यहाँ पे मैम लोग क्या मैम थोड़ा टर्न सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे
meeting them, and you know, I have been associated with Sara Star since quite some time now, and I would like to try their cuisine, and I've heard it's Greek inspired, if I may say so. So I would like to go and experience it. Thank you so Thank much. you, thank you. मुंबई में सारा स्टार में लॉन्च हो रहा है. इट्स अ बिग डील फॉर आवर कंट्री आल्सो फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स टू कम. क्या कहते हैं? देखो, मैं ना तो दारू पीता हूँ, तो मेरे लिए जितने मर्ज़ी खोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सो बट मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर जब इंटरनेशनल ब्रांड आते हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड को मुझे लगता है कि गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में, हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक जो कैपिटल है, वहाँ पर आके जब ये खुलते हैं तो इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुंबई से ज़्यादा वाइब्रेंट शहर कोई नहीं है और यहाँ के जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा वाइब्रेंट लोग कोई नहीं है. सो ऑल दी बेस्ट टू द क्लब, एंड आई विश कि ये बहुत ज़्यादा चले और ऐसे और इंटरनेशनल ब्रांड मुंबई में आए. थैंक यू गाइस, थैंक यू. Belma Rose, I'm very happy. Cameras. I'm very happy to be here. Belma Rose, very happy for Neer Srivastava and the whole team and the whole owners and the management. Looking forward. Sara Star is always a good place to be with, and I'm sure बढ़िया रहेगा, काफ़ी rocking रहेगा. Cheers. I'll be coming more often here now. Launched in Mumbai in Sara Star, spearheaded by Neer Srivastava. What do you have to say? So I really want to congratulate them for this one of the different club from Far East, Belma Rose, and मुझे लगता है कि it's a very beautiful opening, क्योंकि मुंबई में क्लब्स की बहुत कमी हो गई है. हमारे खुद के बच्चे बोलते हैं कि दे आर बोर्ड ऑफ अदर क्लब्स, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक नया क्लब खुलने जा रहा है. आई वांट टू कंग्रेचुलेट द होल टीम एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर. थैंक यू. First of all, big congratulations to Mihir Srivastava for spearheading such a great initiative. I think this is a big upgrade to the Mumbai's nightlife. It was much awaited. I think Mumbai has been looking forward to such an experience from the Far East, and finally Belma Rose is here. So been hearing a lot about it. I think the exquisite design, what I've been hearing about, is much to talk about home, and of course the setup, the food, as well as the drinks. So I'm looking forward to a fabulous evening, and wishing the team all the best at Belma Rose. Thank you so much. Belma Rose's launch. What do you have to say? I think I'm really excited to be here, and as we know that Belma Rose is an international brand. First time it's coming to India. Looking forward to experience a lot of luxury, and all the best to the owners. And I think it's going to be great. It's bringing a global standard to Mumbai. So all the best. A duo came together, me, Mr. Rajat, again, being selected from Jay Joshi. I mean, this is how we came from. Rajat has been into culinary. I mean, his core strength has been into management consulting. But then he is a restaurateur himself with many outlets he been running here, not in India, but in Thailand as well. So me, you know everything, Parul. I, after a tenure in Mumbai, shifted back to Delhi and started my own company, Pandora Hotels. We majorly doing hotels, F&B, restaurant bars. So Belma Rose is one of our projects, what we have started. Together we have started. And my expertise come from the nightlife, the entire set of nightlife, the concept, the very architecture of the place,
and wherein his food and culinary is complementing the place. That's how Belmar Rose we are taking together. No, I think he's said it, it's fine. Yeah. Abhishek Belmarose is giving heights and Yes. traveling all over. Correct. Thank you so very much. Thank you. Belmarose, what would you like to say, as the GM of the company? So today is our launch day. I'm general manager at Belmarose, so we'll just introduce ourselves first. Chef. Hi, my name is Sunil Pandey, and I've joined Belmarose as an executive chef. My name is Anand Iyer, and I am the general manager operations taking care of Belmarose. What would you like to say, the USP of Belmarose? So I guess you guys all have got a small sneak peek of what the restaurant looks like, what the ambience is. What we've tried to do is we've tried to recreate a European themed restaurant. So the whole restaurant is based upon a very rich culinary influence that basically turns out to a high energy bar post 11. So you have a mix of a great vibe along with a serene dining setting. So that's what Belmarose is in a small nutshell. Chef, So- what's special, in terms of the signature dishes that you would like to recommend? Signature dishes, as in we have the whole menu is what you can say. The whole menu is excellent, but there are certain signature dishes where we have created some fusion dishes, which is Bombay duck fish and chips, which you can try. It is a must. And then you have a few more dishes like stuffed zucchini flour with passion fruit compote and all that stuff. These are few dishes, and dessert, of course, we have coconut mousse, which is again excellent creation by a pastry chef. So yeah, the menu is basically a mix of your European and your Asian dishes. Yeah, so we not only focused on the club nightlife, so we'll be more of a dinner operations as well. So we have an excellent menu. So we would request everyone to please come and try when we start off with the dinner operations as well. So even if you look at the bar program, what we've done is we had made sure that the whole bar program is like split into 3 centers, right? So each has its own distinct profile, where we've started with mellow spirits, and by the end that you go, it gets into more potent alcohol. So the whole idea of having a bar program is you will not see this bar program to be for a constant for a long time. You will have everything freshened up every 6 months. So this makes people coming back to us again and again, and that's similarly I would tell with the cuisine as well. So you're gonna have more additions coming in. So at the moment we've just kept a small crisp menu so that it allows the people in the city to come and dine with us, and then we start evolving and then open up, bloom properly. I think they've said it all. So just come and experience the experiential Belmarose. No, I think the team has really summed it well. Apart from the food and the cocktails, we are focusing on events. Now that is which will contribute to experience. That is where our key focus is also. So I would like everybody to come and experience, the place, and of course give us feedbacks. Thank you. Thank you. Thank you.